Merhabalar, İzmir Dilbilim Çevresi'nin 38. buluşmasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Hocam bölüm İngilizce öğretmenliği değil mi? Sizin Doğru. İngilizce öğretmenliğinde. İngilizce öğretmenliği öğretim üyesi Doktor Duygu Özge. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiği için. Dönemin son konuşması. Ben hocamıza söz vermeden önce kendisiyle ilgili ufak tanımayanlar için en azından bilgilendirme yapmak istiyorum. Doktor Duygu Özge 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünden lisans derecesini, 2004 yılında yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans, Tez Yüksek Lisans programından yüksek lisansını ve 2010 yılında da Sosyal Bilimler Enstitüsü, yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Öğretimi doktora programından da doktor derecesini aldı. Kendisinin aynı zamanda Koç Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Stuttgart Üniversitesi ve tekrar Harvard Üniversitesi olmak üzere toplamda 4 tane ayrı doktora sonrası çalışmaları bulunuyor. Aynı zamanda hocamız Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve bu bölümde kurmuş olduğu ODTÜ Dil ve Bilişsel Gelişim Laboratuvarı çatısı altında çalışmalarını yürütmekte. 2004 yılında ODTÜ Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini ve 2010 yılında da ODTÜ İngiliz Dili Eğitim Anabilim Dalı'ndan doktora derecesini almıştır. Doktora eğitimi sırasında da 2007-2009 yılları arasında İngiltere'de Reading Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırmacı olarak çalışmıştır. Ve az önce de söz ettiğim gibi 2010-2013 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Stuttgart Üniversitesi Çok Disiplinli Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası araştırmalarını yürütmüş ve 2013-2015 yılları arasında Harvard Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı'nda Marie Curie akademi üyesi olarak çalışmıştır. Çocuklarda ve yetişkinlerde dil işleme mekanizmaları, dil gelişimi, bilişsel gelişim, dezavantajlı gruplarda dil ve bilişsel gelişim ve çocuklukta iki dillilik alanlarında araştırmalarını yürütmektedir. Ben kendisine sözü bırakıyorum. Buyurun hocam, sahne sizindir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Murat Hocam. Merhabalar. Ben konuşmamı İngilizce yapacağım. Daha kolay oluyor benim için. Ama tartışmayı veya sizin sorularınızı Türkçe yapabiliriz. Sevinirim yani. Herhangi bir dilde yapabiliriz. Okay, so let me switch my code. And okay. Thank you so much for your invitation, first of all, and thanks for coming on a Friday night. And I suppose this is the last, speech for you for this semester. So thank you for your time. So my topic today is implicit causality biases in Turkish psychological state events. So this is a collaborative work with my former student who is now in San Diego, Ebru Evcan, and a colleague from Boston College, Josh Harshorn. So I will first of all talk about, give a very, very small background about implicit causality and implicit causality in psychological state events. Have a small discussion about how our implicit causality biases are formed. And then I will move on to talk about pronoun resolution, because our task includes a task of pronoun resolution. So I will divert a little bit and talk about that. And then I will present our experiments, and then I will present the results and discussion. Okay, so I would like to start by asking you, looking at, please look at this event and tell me who is responsible for the action. Sam. Okay, Sam. Here. Sam.
again, Sam. Okay. So here, the question arises about, our causality attributions. How do we attribute the cause to the event participants is our main question here. And the factors that influence our implicit causality biases. Of course, I mean, it looks very straightforward looking at these scenes, because here Sam has more agentive properties. I mean, he is the one who is initiating and performing the action. He looks willing and volitional, sentient. He is causing a change of state in the affected participant, so he's responsible for all of these. However, when, okay, so tell me what you think about this one. Yeah, could be either way, actually. Okay, so you are kind of in between in this one. And do you feel the same for this? No, here Sam hugs Bill. So is it I guess. Sam? Yeah, Is Sam is the doer of the action. Bir öncekinde niye ikisi olsun ki? Yine Sam olmaz mı orada? Sam aslında değil mi? Sam tickles diyor. Yani initiator o değil mi? So you say it is still Sam who is responsible for the action. So actually, when you change the atrocity of the event, I mean, when the event becomes more, less horrible, then people have biased tendencies. I mean, they still go for Sam, still go for the agent as the cause. But I mean, people tend to think that Sam is tickling what was the name? Tickling Bill. Yeah, Bill, because Bill is someone who likes being tickled, or Sam is hugging Bill because Bill is someone who is so sweet. So it creates the feeling of, love. And so you hug this guy. Okay, so of course, we are still in the domain of cause as the agent here. So I would agree with Murat Hoca here. However, we have a more interesting puzzle here. So Karamazza and Garvey and Karamazza introduced this puzzle for the first time, long time ago. So according to them, the change in our implicit causality biases is the function of an implicit cause. And this is a feature carried by the verb. So the verb meaning here is guiding us in understanding the cause here. So in psych events, like fear, frighten, psychological state events, they discovered that causality is more implicit than it is in action verbs or action events. So in this one, for instance, tell me who is causing the emotion? Bill. Okay, Bill is causing the emotion. So who is feeling the emotion? Sam. Sam. So look at this one. Does it change? It does, Hocam. How? In the second one, Pam. Pam causes the emotion. Pam frightens Sam. Sam is scared of Pam. Okay, so so you think that the features of Pam is more scary, compared to the previous one, this one, because I can describe the same scene by saying Sam fears Bill or Bill frightens Sam, right? I can't hear you. Galia, you're muted. Well, Sam fears Bill in some implicit way, I guess. Okay. Okay. Not really explicit, maybe. But frightens could be
some sort of, maybe he's frightened of, or she's frightened of some actions, behavior, I don't know. Okay, so let me rephrase my question. So who is the cause in Sam fears Bill? Sam. Okay, who is the cause in Bill frightens Sam? Bill. Okay, is there anyone who doesn't agree? Birincisinde Bill değil mi şey olan? Bir soru şey değil mi? Bir daha alabilir miyim soruyu? What's the cause of the... Who is the cause? Who causes the emotion? Sam Bill'den korkuyor da Bill. Bill evet. Cause, yani, evet. Okay, so... Yani kaynak o aslında. Okay, so that is the puzzle, actually. Yes, actually. So that is the puzzle. Let me go over the terminology before the puzzle, before I go into the puzzle. So in this one, piknik virgülü büyülüyor, etkiliyor. So who feels the emotion? Pikniktir herhalde. So does piknik feel the emotion or virgül? Hocam virgül hocam, I guess. Virgülde mi? Evet. So virgül feels the emotion. Evet. And picnic is the agent yani burada. Gerçi cause muhtemelen. So you take picnic as the cause of the action. So I will refer to picnic as the stimulus, okay, and virgül as the experiencer. And this is very similar to frighten type events in English, okay. And in this one, you tend to take the stimulus as the cause of the event, as far as I understood from your responses. So that's exactly how it is tested in variety of languages. So stimulus is more likely to be the cause compared to the experiencer. So how about this one? Picnic. So picnic is the... Compound okuması yok değil mi hocam? Picnic virgülü. No, picnic. Okay. These are, picnic is my, former cat. Okay. Virgül is my dog now. So two different participants. So in this one, picnic is the entity that feels the emotion, that experiences the emotion. So picnic is the experiencer, and virgül is the stimulus here. So this is very much similar to fear type events in English. So as you see, while the subject is the stimulus in the frighten type events, object is the stimulus in the fear type events. Okay, so this causes a lot of problems or discussions about syntax semantics mapping when children learn argument structure. Okay, so I will leave that question aside, but just wanted to underline that implicit causality and psychological state verbs or psychological state events are interesting because of the shift in the grammatical roles. Okay, so the grammatical roles do not directly reflect the underlying thematic roles. Okay, so in this one, in fear type events, who is responsible? It's more likely, there is a tendency that people think that experiencer might be responsible, but actually, to tell you the truth, there is not as strong a pattern as we see in frighten type events. Okay, so Pınar İbez's MA thesis was about Turkish psych verbs, and that was a very, very detailed
valuable thesis. And she argues that type 2, according to her list, which is Frightens type psych verbs, have inherent cause feature. Okay, so there's cause feature that is inherently coded in the Frightens type events. And she observes that Turkish psych verbs have similar properties to psych verbs in English and other languages. So it's not different with respect to many features she analyzes. But today I will be focusing on cause feature. Okay, so Garbian-Karamazza, the puzzle Garbian-Karamazza presented was exactly this. So they showed that we do not have a unified pattern of causality within psych verbs. So you have the subject as the stimulus as the cause in Frightens type events, whereas you have the object, more likely to have the object in the as the cause in the fear type events. Okay, so the question is, why do we lack such a pattern? And so far we can, I think, group possibilities under two types of accounts. One views implicit causality as a high-level non-linguistic cognitive inference. So it is shaped by the typicality of the events, typicality of the participants, property of participants like gender, power relations, and other things. The connotative meaning in the context, how negative and positive the event is perceived, and context that is shifting the focus from one referent to another referent. Okay, so this is one perspective. Another perspective, according to linguistically motivated perspective, implicit causality is taken as a lexically driven feature. So according to this, I mean, some perspectives propose that it is the thematic roles that is causing our causal biases here. So some thematic roles like agent and stimulus are inherently causal. So that's why they cause, they lead, or they guide our implicit causality biases. For others, it is the various components of verb meaning, such as how concrete the event is, how durative it is, how telic it is, and so on and so forth. So lexical aspectual properties may be a factor. According to another analysis, it is the syntactic verb classes and actually the verb meaning that is driving implicit causality biases. So the feature of causality is part of the verb meaning, and it determines the argument structure and its syntactic realization. So understanding the causal structure doesn't require an extra cognitive inference, but it comes for free once you understand what the verb means. Okay, so understanding the meaning of the verb equals to understanding the causal structure that is inherent in the meaning itself. So, and all these biases that, I asked you overtly who the cause was. Okay, so, but what we gathered here from an overt task was also observed in pronoun resolution tasks and in remention biases. So references that are causal are more likely to be rementioned in the upcoming discourse. And this happens especially if the connector is a causal one. So Sally frightened Mary because she, then here speakers tend to take she as co-referential to Sally more than Mary, okay, in a way reflecting their causality biases. And in Sally feared Mary because she, so they take she as co-referential to Sally or Mary.
okay, equally possibly. So we don't have a clear choice for the fear type events, but frighten type events have a clear stimulus choice for the cause, okay? So that's what I got from your intuitions was also replicated in remention biases and pronoun resolution. Okay, so, and here is when I would like to divert a little bit. So we employed a pronoun resolution study. That's why we wanted to control for many factors. And here I would like to just very briefly go over these factors influencing pronoun resolution and remention biases. So givenness, so given entities tend to be taken as co-referential with the ambiguous pronoun more than new entities, okay? Syntactic prominence, so subjects are more prominent, so they are likely to be taken as co-referential with the ambiguous pronoun. Thematic, so there is thematic prominence, possibility of thematic prominence or thematic prominence hierarchy, let's say. So agents, patients, and stimulus, experiencer, goal, and source is the order that was proposed. Parallel roles, recency, event type, coherence relations. So some of these factors complement one another. Some of these might be conflicting with one another, but these factors, we took care of some of these factors in our study. Okay, so as I said, more accessible entities or more prominent entities are taken as co-referential with the ambiguous pronouns. And on top of this, they are encoded in shorter referential forms. When I say referential forms, I mean anaphoric expressions like pronouns, overt lexical items. So if an entity is accessible and prominent, so you are more likely to refer to it in a pronoun. If it's not accessible, then you tend to refer to it in full lexical items, proper names. Sometimes you come up with relative pronouns, relative clauses, you describe that entity in order to create the prominence. Okay, so and on following this observation in Turkish literature, there have been some observations. So overt pronouns in Turkish shift the topic, and it marked they mark the contrast. Okay, according to Ench. So according to Turan, null pronouns are just like unaccented pronouns in English, and they refer to the subject. Okay, so null pronouns are co-referential with the subject, and overt pronouns are topic shifters. So if you refer to the subject with a null pronoun, and if you use an overt pronoun later in the discourse, you shift the topic from subject to object in Turkish. Okay, so that is the expectation. Similar to this, but slightly different, Kerslake observed that Turkish null pronouns, again, they are similar to unstressed pronouns in English, while overt pronouns are similar to stressed pronouns in English. So this entails that the subject is re-mentioned as a null pronoun. However, it may appear as an overt pronoun whenever it has the contrastive stress. So if it is in the focus position, if it has the contrastive stress, we tend to, or we may refer to the subject with an overt pronoun. Okay, so that expectation for a null pronoun disappears there. Okay, so we observe that Kerslake's generalization is also influenced by the ordering of the constituents. So an overt pronoun following a subject initial sentence
can refer to the subject or the object or to the object according to our intuition. So Bahar Ceren'i aradı. Sadece o müsaitti. So o here may refer to Bahar or Ceren. I don't know if you share my intuition, but that is how we felt. But it is more likely to refer to the subject if it is preceded by an object initial sentence. So where the object is a topic and subject is the preverbal stressed entity. So Ceren'i Bahar aradı, sadece o müsaitti. Okay, so O is more likely to refer to Bahar, the preverbal subject, than Ceren. And we actually have some experimental evidence in line with this observation from action verbs. Okay, so we used a very similar pronoun resolution task and with action verbs, similar to the one that I will be talking about. So there we had greater subject preference for overt pronouns in OSV order compared to SOV order. So when the subject is in the preverbal position, speakers tend to take an ambiguous pronoun that appears later in the context as co-referential with the subject rather than the object. It's co-referential subject more than they do, and there is SOV. Okay, so we compare OSV to SOV. So OSV more subject bias in the upcoming pronoun. Okay, so to run, while saying that there was a subject preference for agent-patient verbs, action verbs, for null pronouns, she observed that there was a subject bias for null pronouns. The subject bias for null pronouns disappears in psych verbs. So when the event is a psychological state event, we have an experiencer bias for the null pronouns. So the example she gives is, okay, so first of all, let me say that this expectation is different from the cross-linguistic findings and from IBES expectation. But neither Turan's nor IBES observations has been tested. Okay, so they were based on intuition. So in Turan's example, the experiencer was animate. So, and stimulus was inanimate. So bu düşünce Nail'i ürküttü. And in the upcoming discourse, when you have a null pronoun, you tend to refer to the Nail, which is the experiencer. Okay, but düşünce is inanimate. Maybe there was an effect of animacy here. Maybe animate entities have priority when we take pronouns, when we interpret the pronouns. Okay. So in a previous study on implicit causality biases in psych verbs, we found that there was actually a stimulus bias for implicit causality verbs, and null pronouns influenced the subject bias only in fear type events. So frighten type events were not influenced by the form of the referential expression. Okay. Do we have any questions so far? I know the material might be okay. So let me continue with the aim. So here we want to test implicit causality biases
in Turkish psychological state events. As I said, we use a pronoun resolution study. And the question that we are asking is, how do we interpret the ambiguous pronoun in psych verbs in a causal discourse? So we have a causal discourse across the test items, and we test the effect of anaphoric type. So we manipulated the anaphoric type between overt pronouns and null pronouns. Also different from our previous study, in this study, we are also manipulating the verb connotation, whether the verb has a negative or positive connotation, as well as the effect of word order. So in this pronoun resolution study, we have a sentence that is composed of a main clause and a subordinate clause, which is conjoined with because, and this second clause hosts a novel word, novel adjective, dakmuk. Okay, so Bahar Ceren'i arzuluyor çünkü o dakmuk, and we ask people who dakmuk is according to their intuition. Okay. So with this task, we invite our participants to resolve the ambiguous pronoun towards subject or the object without explicitly ask who the pronoun refers to. Okay, so they are trying to understand who dakmuk refers to. So we manipulated the verb type. So we had fear type and frighten type verbs. We manipulated the verb connotation, positive and negative. These were manipulated within subjects. And we manipulated word order between SOV and OSV, and anaphoric expression between overt and null between subjects. Okay, so as you know, Turkish psych verbs have different realizations. They require different case markers. I mean, different verbs require different case markers. For instance, Ayşe Elif'i kızdırdı. Here, kızdırdı, we have the causative marker. Ayşe Elif'ten korktu. Here we have an ablative case marker. So the case markers and the morphosyntax changes depending on the verb. So we controlled for the case marking. We always had nominative and accusative requiring verbs. We didn't have any overt causative marker in our verbs. Our entities, our reference were always plus human, plus female, and we kept coherence relation the same across our test items. So it was çünkü. And then we also checked our categorization, whether the verb is subject, fear type or frighten type with IBES analysis as well. So here you see one example for our test items in SOV order. Bahar Ceren'i arzuluyor çünkü o dakmuk. So here I have arzuluyor as a fear type event. Bahar Ceren'i arzuluyor çünkü dakmuk. So in some items we didn't have overt pronoun o. And as frighten type verb, Bahar Ceren'i büyülüyor çünkü o dakmuk. Or Bahar Ceren'i büyülüyor çünkü dakmuk. Okay. So in this one, we have the positive valence, arzuluyor, büyülüyor. In B, we have exactly the same structure, but this time we have kıskanıyor as our fear type event, which has a negative connotation, and üzüyor as a frighten type event with a negative connotation. Okay, so, and we have exactly the same items in OSV order with exactly the same manipulation. So here I present the results. So the ones you see in dark yellow
are the clearly significant ones. So we had an effect of verb type and an interaction between verb connotation and verb type and anaphoric type. And the light green ones, light yellow ones are tendencies. So they are marginal. We can say that they are marginal significances. So I will talk about especially these ones, not this one. This is a little bit far, but I will talk about these ones as well, because when we did a less conservative analysis, all of these effects were significant. So that's why I want to talk about all these effects. Okay. So here we see the effect of verb type. We had a greater subject preference for frighten type events than fear type events, as you see here. So remember, the subject was the stimulus in the frighten type events. So that we can reformulate this and say that there was a greater stimulus bias in the frighten type events compared to fear type events, which is exactly the same as your judgments in the beginning of the session. Okay, so this is in line with IBE and cross-linguistic findings from Japanese, Korean, English, and some other, I think 9 more languages. But as we see, we don't have an experiencer bias here. So there was an interaction between verb type and valence. So there was a greater subject preference in negative valence verbs compared to positive ones, only for fear type events. Okay, so it seems that the connotation or valence didn't influence frighten type events as much as it did the fear type events. So here, maybe we can say that if you feel a negative emotion, you are more likely to be held responsible for that feeling. Okay. So there was a trend for the effect of word order. So there was a greater subject preference in OSV order than in SOV order, like this one. So, this could be due to the combined effect of subjecthood and focushood. So subject is in the focus position here. So this combination of factors might have generated greater subject bias. But we also had an interaction. So this was true for fear type verbs only, as you see here. Again, the word order, it seems, doesn't really influence frighten type verbs as much as it does the fear type events. Okay. So maybe we can say that fear type events are less stimulus, have less stimulus bias, or they may have more experience, let me not say more experience or bias, but let me say less stimulus bias. But once you bring the subject to the focus position, then the stimulus bias increases. So there was a trend of interaction between word order and anaphoric type. So there was a greater subject preference in OSV order, than SOV order, but this was true only for overt pronoun condition. Okay, so when the pronoun was overt, we had a greater subject preference in OSV than SOV. And there was a clear interaction between verb type and anaphoric expression. So we had
a greater subject preference in overt pronoun condition, which is this one, a green one, only for frightened type events. As you see, we don't have such a pattern for fear type events. Okay, this is a puzzle we're still trying to understand. Here is my best guess about why we have such a pattern. So when we analyze the pattern in SOV and OSV word orders separately, we realize that the overt pronoun doesn't shift the topic in frightened verbs, but enhances the subject bias only in OSV order. Okay, so this is the frightened type events, and you see that the overt pronoun enhances the subject bias for frightened verbs only. And this is true only for OSV. We don't have such a pattern. I mean, we have a tendency, we have a tendency here, but this was not significant. Okay, so why this is the case? So maybe pre-verbal subject, again, have enhanced prominence due to the combined effect of subjecthood and focushood. So normally, remember that changing the word order only, or changing the anaphoric expression only, or changing the connotation only, didn't influence the pattern in the frightened type events. Okay, but here, we see an influence. We argue this may be because of the because of the combined effect here. So maybe frightened verbs are not influenced by a single factor. I mean, one factor is not enough to change the pattern in frightened verbs, but once several factors combine, we may be observing such an effect in frightened type events. But of course, I would be very happy if you have a better suggestion here, because we are still thinking about this possibility. Okay. So in conclusion, we can say that Turkish-like verbs are similar to English-like verbs in that both languages attribute the cause to the entity in the stimulus role, especially more in the frightened type events than in fear type events. Sorry. So semantics of fear type events do not require a strong preference for causal attribution, it seems. Okay. This makes fear type events more malleable to external factors. So when you shift the word order, when you shift the anaphoric expression, when you shift the connotation, you see greater subject bias in fear type events. So when you shift only one of these factors, you see a change in frightened, or you see a facilitation of a subject bias for frightened type events. But manipulating one factor only doesn't lead to an increase in subject bias, which is already very high for frightened type events anyway. Okay, so we can conclude in line with Levin and Hartshorne and Snedeker that the verb meaning seems to be determining how a verb structurally behaves and the properties of their reference. And we argue that this may be because frightened type verbs have more agentive properties. Okay, so they have the capacity to act like action events in some contexts. And they indeed behave similarly to action verbs. So here the results are very similar. Results from frightened verbs are very similar to the ones we attested in action verbs. So as you see here, this guy may be scary, but he doesn't do anything to frighten this guy, right? But I can still say that Bill is frightened by Sam, or I can still say that Sam frightens Bill, okay?
However, as you see here, this is an active frightening event. Okay, so this guy is paying attention or doing it on purpose, doing something to frighten the other guy. Okay, so I think there's some ambiguity here. So frighten might be also an action-like event. Maybe we have such causal attributions. Okay, so further questions. How is the pattern in production? We are now testing whether production results would comply with the comprehension results. And of course, it would be interesting to see whether other psych verbs would behave the same, because when we have, for instance, causative marker or the compound on the psych verb, does it change the pattern? Or how does the context and coherence markers influence? And of course, how is the picture like? I mean, what kind of a picture would we have when we test children is also another interesting question that we are curious about. So I really thank İzmir Dilbilim Çevresi for inviting me to present this ongoing work. And I would really appreciate if you have any questions and any comments. So I would like to thanks once more to my collaborators, Ebru and Joshua Harshorn. Thanks to my lab who provided, a wonderful atmosphere to work in. And if you have any questions and queries, you can send an email to our web lab email. Thank you so much. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi bir soru cevap yapacağız, seansı. Bunun için yine panelde bulunan el kaldırma düğmesine basarak söz alabilirsiniz. Soru sormak isteyen herkes için. Cihan'ın bir sorusu var. Cihan'la başlayabiliriz. Hocam, teşekkür ederim sunum için. Çok güzeldi de ben tam anlayabildiğimden de emin değilim. Biraz da o yüzden sormak istiyorum. Hı hı. Action verb gibi davranan frighten ve fear arasında yaptığınız deneylerde benzerlikler gördünüz mü? Ya çünkü bana intuitif olarak geliyor. İşte action olmayan frighten'la fear çok yakınmış gibi geliyor. Tabii ki aynı şeyler değil ama buna benzerlikler var mı? Yani çok deneyleri de çok takip edemedim sonuçlarını burada ama biraz da onu anlamak için. Evet, yani action olmayan frighten derken belli bir şey yapmadı. Yani participant'ın, stimulus'un herhangi bir şey yapmıyor. Evet. Korkutmak için herhangi bir şey yapmadığı ama diğerlerinin. Zaten öyle. Yani zaten overall bir stimulus bias var. Ama bu stimulus bias frighten verb'lerde daha fazla. Yani hem fear verb'lerde hem frighten verb'lerde stimulusu daha çok cause olarak algılıyoruz. Ama fear eventlerde bu frightena göre daha az. Fear'da aslında biraz önce Galia Hoca'nın da yaptığı gibi, fark ettiği gibi, yani orada mesela Murat Hoca ile Galia Hoca arasında bir fark oldu. Murat Hoca seçti, stimulusu seçmeye devam etti cause olarak. Galia Hoca da experiencer'ı seçti. Yani korkuyorsa stimulus bir şey yapmamış da olabilir. Dolayısıyla o onun hissidir gibi algıladı ki bunun gerçekten de böyle bir reflection olduğunu sadece bizim datamızdan değil, yani işte test edilen diğer 9 dilde de aslında benzer bir pattern çıkıyor. Bu fear için aslında, değil mi? Efendim? Fear için bu değil mi? Fear için bu. Evet, ben de aynı yargıya sahibim bu arada. Evet. Yani fear, şöyle söyleyebilirim. Frighten kimin cause olacağı konusunda çok net. Yani fright'ın anlamının içinde öyle bir cause feature'ı var ki biz o cause feature'ını word order'ı manipüle ettiğimizde, referential expression'ı manipüle ettiğimizde, connotation'ı manipüle ettiğimizde dahi değiştiremiyoruz. Ancak bunlardan bazıları bir araya gelirse fright'ında bir değişiklik oluyor.
olan değişiklik de o stimulus bias'in daha da fazla olması. Anlatabiliyor muyum? Ama fear type öyle değil. Fear type mesela bizim önceki çalışmamızda şeye göre de değişmişti. Overt ve null pronoun kullanmamıza göre değişmişti. Şimdi burada connotation'a göre değişiyor. Şeye göre değişiyor. Word order'a göre değişiyor. Yani anladığım kadarıyla Frighten'ın lexical semantiği biraz daha strict. Aynen öyle. Fear'ınki biraz daha esnek gibi. Evet, öyle. Öyle. Yani ben de diyorum ki bu Frighten'ın içindeki agentive feature'larla ilişkili olabilir bu. Yani Frighten agentive meaning'i olan bir şey. Olan bir event. Yani aynı zamanda da hatta yani sadece agentive interpretation'ı yok. Hatta agentive bir event gibi de davranabiliyor yeri geldiğinde. O işte böh yaptığın zaman birisini korkutmuş oluyorsun. O aslında bir action aynı zamanda. Aslında bir ben emotion böyle sebep olan bir action. evet katılıyorum. Aslında bana fear şey geliyor böyle. Ali fears Ayşe deyince mesela Ayşe fears from Ali gibi aslında. Yani orada böyle cidden bir causer şeyi almıyorum ben yani. O şey dediğiniz yargı vardı ya okuma. Bir şey yapmamış olabilir korkutan. Evet. Ben doğrudan onu alıyorum yargı olarak. Onun action hali benim için frighten zaten. O yüzden aslında benim için biraz şey böyle fear biraz stative bir şey gibi yani eylemcil bir şeydense fears. Evet. Bilmiyorum. Ben şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Semantiksten falan pek anlamıyorum da. Yok, Buradan anladığım kadarıyla bir geri dönüş vermeye çalışıyorum yani olduğu kadar. Yok, çok teşekkürler. Zaten hani bizim de bulgularımız senin söylediklerine benziyor. Anladım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum. Ben teşekkür ederim. Soner Hocam? Hocam gerçekten çok ilgi çekici bir konu. Teşekkürler sunumunuz için. Sadece belli bir bölümünü kaçırdım. Belki orada söz etmişsinizdir. Kaçırdıysam kusura bakmayın. Şeyi merak ettim ben. Burada yüklemin argümanlarının şeyi önemli mi? Semantik feature'ları eksi canlı, artı canlı olması. Yani mesela gök gürültüsü çocuğu korkuttu, çocuk gök gürültüsünden korktu. Bu bir değişken mi? Evet. Bir de daha genel bir şey. Bu causality acaba bu motion path'lerle ilişkili mi? Yani eylemin işte gelmekle gitmek arasındaki fark gibi. Çünkü nedensellik biraz şey, yani felsefede de vardır ya böyle yoruma açık bir kavramdır ama motion biraz daha somuttur. Onunla aralarında böyle hiyerarşik bir ilişki var mı? Onu sormak istedim. İlk sorunuzla ilgili kesinlikle lexical itemların, daha doğrusu referentların semantiğinden kesinlikle etkileniyor. Yani zaten mesela Ümit Deniz Hoca'nın observation'ı aslında doğru, yanlış değil. Ama orada işte ne vardı? Gök gürültüsü Çocuğu korkuttu. Nail'i korkuttu, ürküttü Evet. ya da onun gibi bir şeydi. Yani inanimate bir cause var, animate bir experiencer var ve orada şey gözlemliyor. Animate olan entity'nin daha favorable olduğunu, daha biased yarattığını gözlemliyor ama örneklerinde hani inanimate ya da animate örnekleri olmadığı için şey yargısına varıyor. Experiencer biased oluyor Frighten type Turkish psych verbs'ler yargısına varıyor. Yani bütün hepsinde öyle bir pattern yok. Experiencer pattern yok. Eğer biz semantic feature'ları kontrol edersek tam tersi bir stimulus bias görüyoruz. Türkçe'de de diğer dillere benzer bir şekilde. Diğer sorunuz yani tam anladım mı acaba? Hani biraz daha action-like olmasıyla mı ilişkilendirdiniz? Belki onu birazcık açabilirsiniz. Yani causality acaba motion, yani motion path var ya eylem yönelimleri, Evet. onun bir alt başlığı mı yoksa ayrı bir kategori mi? Yani causality bütün eylemlerde olan bir feature.
aslında. Yani bazılarında daha strong, bazılarında daha az güçlü diyebiliriz. Yani işte action verb'lerde daha güçlü bir cause feature'ı varken psychological state eventlerde, mesela frighten type eventlerde biraz daha az ama yine de fear type event'e göre daha güçlü bir cause feature'ı var. Yani motion path sadece orada gözlemlediğimiz bir şey olarak düşünmüyorum causality'yi. Bütün eventlerin bir causality level'ları olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler hocam, sağ olun. Sağ olun. Ben bir şey merak ettim de ben de bir soru sorsam olur mu? Tabii. Bu testte kullandığınız tümcelerin hepsinde akuzatif mark nesneler vardı değil mi? Evet, hep. Tamam. Şeyden sordum çünkü mesela ablatif mark bir şey olunca priming yaratır gibi düşündüm. Hepsi değiştiriyor. Yani şeyi değiştiriyor. Bütün yani aslında sırada onlar var. Sırada o şeyleri test etmek. Ablatif olduğunda şeyin cause'un shift edip etmediğini. Dative olduğunda mesela cause shift ediyor mu etmiyor mu? Causative marker olduğunda shift ediyor mu etmiyor mu? Bunlar hep çok önemli sorular ama tabii ki yani işte 2 by 2 by 2 by 2 design hani şu anda ancak buna izin verdi ve ki o bile çok kompleks. Böyle de, artık bu böyle yıllara akan bir şey olacak, çalışma olacak öyle görünüyor. Yani bitmez. Çok soru var. Yani Turkish Psych Verb'ler gerçekten çok enteresan. Ve yani şeyin altını çizmek istiyorum. Gerçekten Pınar İbe çok güzel bir master tezi yazmış. Mustafa Aksan Hoca onu Mersin Üniversitesi'nde onun öğrencisiydi. Tabii şu anda Pınar Hoca Mersin Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyorum gerçekten, yani çok değerli bir çalışma. Ben her okuduğumda o çalışmaya hissediyorum. Yani bir insan bir konuya bir master seviyesinde nasıl bu kadar detaylı hakim olabilir ve nasıl bu kadar güzel bir şekilde anlatabilir? Gerçekten eline sağlık hocamız. Böyle bazı tezler var zaten, araştırmalar. Hak ettiği değeri görememiş değil mi? Onlardan gerçekten öyle. Gerçekten. Keşke onları daha çok yayınlasaymış. Yani var birkaç tane çalışması psych verb'ler üzerine yayını ama çok daha oradan çıkacak yayınlar varmış aslında, öyle düşünüyorum. Öyle. Ben bir de şeyi merak ettim. Mesela bu şey testi var diye, Ceren Bahar'ı arzuluyor çünkü o dakmuk. Yani o o'yu preverbal domaine koyuyorsunuz ya. Postverbal domaine koyduğunuzda acaba şey değişiyor mu? Yani şöyle bir yazmaya çalıştım tümceyi de. Ceren Bahar'ı arzuluyor çünkü dakmuk o. Buradaki o kim mesela? Nasıl, yani ne alıyorsunuz siz buradan? Ceren mi Bahar mı bu? Ceren Bahar'ı arzuluyor çünkü dakmuk o. Dakmuk Ceren. yani semantik içeriği olmayan bir şey ama ben onu nasıl yorumlarsam, yani pozitif ya da negatife yakın bir şekilde yorumladığıma göre değişiyor biraz. Her ikisi de olabiliyor mu? Ben ikisini de kaydırabiliyorum. Ben mesela daha Ceren okuması aldım. Bende de. Onda da şöyle bir şey. Hani bir conclusion'dan önce bir şey vardı, slide vardı. Orada bir tahmin yürütmüştünüz işte focus hook'la alakalı olabilir diye. O zaman focus hook'la alakalı değil. O çünkü postverbal domaine koyuyorsunuz onu. Ama cümlenin order'ı neydi? Bahar Ceren'i arzuluyor. Ceren'i Bahar işte Ceren'i Bahar arzuluyor. Bu ifadede subject focusta olduğu zaman devamında o ben şeyi tersinden düşünmüşüm. Tamam, o'nun focus domaininde olmasıydı. Yok. Tamam, onunla alakalı değil. Okay. Ama bu da enteresan. Yani bana da Ceren gibi geliyor şeye atınca. Bana da öyle geldi. Postverbala atınca. Çünkü yani Ceren Bahar'ı, çünkü hani already mentioned bir entity var, prominent, Ceren, subject. Onu tekrardan post verbal pozisyona attığımızda olmuyor. Zaten yani yeniden bir remention olduğu için çok önemli. Yeni bir topic produce etmiyoruz. Evet, given olduğu için oraya atıyoruz.
gibi geliyor. O yüzden şeye gitmiyor yani. Object'e gitmiyor. Shift etmiyor yani. O da bence gerçekten enteresan. Bir de şey söyleyeceğim. Çalışmanızın bulgularının bir şekilde daha önce duyduğunuzu bilmiyorum. Larsonian Shell Structure diye bir şey var. 1900 sanırım 86'da yazdı ilk onu. Richard Larson da. Biraz daha tabii şey yani ne o? Chomsky'in mimarisiyle alakalı bir şey ama bilmiyorum. Bir bakarsanız belki oradan Tamam. size bir şeyler çıkabilir gibi şey oldu böyle. Öyle bir hissiyat geldi. Çünkü o da böyle işte hiyerarşik anlamda bir prominence olduğunu söylüyor eylemin üyeleri arasında. Bir de onun sanırım revize edilmiş bir kitap yazdı. 2014 yılında Routledge'dan çıktı sanırım. Orada yani kitap bende var mı yok mu emin değilim ama şöyle bir içeriğine baktım. Çok güzel şeyler vardı. Belki oradan hani yararlanabilirsiniz bir şey söylemek adına. O Tamam. geldi aklıma yani. Çok teşekkürler. Bakacağım. Bakmamıştım daha önce. Duydum Larsonian Shell Features ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Evet. Bakacağım mutlaka. Tamam. Ben teşekkür ederim. Başka sorumuz yok sanırım panelde. Ben sizi de daha fazla yormayayım. Ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Yani çok akşam bu saatinde Cuma günü sizi yorduk. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir konuşma oldu bizim için. Evet, yani böylelikle İzmir Dilbilim Çevresi'nin güz dönemi konuşmalarına bir nokta koymuş oluyoruz bu güzel konuşmayla. Artık ikinci dönem yine çok güzel sürprizler bekliyor bizi. 12 tane konuşmamız var. 12 tane konuşmacımız var. Hepsiyle prensipte anlaştık. Bir tek imzaya kaldı iş. Evet. Ben bütün katılımcılara ve destek olan herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor bir iş, hep söylüyorum bunu. Özellikle bizim teknik ekibimizde çalışan Koray'a, Aymira'ya, bütün yazışmaları yürüten Sibel Hoca var bizim bölümde asistan ve Esra'ya buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında da kapatmadan önce hocam size son bir söz vereyim. Ondan sonra da elvedalaşalım. Tamam. Helalleşelim. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten davet ettiğiniz için. Benim için de çok iyi oldu. Tam bu makalenin bulgularını yazmaya çalıştığımız bir dönemde. O yüzden böyle sunmak da bazı şeylerin oturmasına yardımcı oldu. Sizin sorularınız çerçevesinde yeniden düşüneceğim bazı noktalar not ettim. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 38.sini düzenliyorsunuz. 12 daha gelecek. Bayağı heyecan verici ve bayağı evet. Yani bayağı güzel. Çok desteklerinizi bekliyoruz hocam. Bize izleyici lazım, dinleyici lazım. O yüzden yani biz duyurduğumuzda kendi laboratuvar grubunuza da şey yaparsanız, yani duyurursanız tek isteğim yani. Tabii mutlaka duyururum. Aha, tabii ki. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Thank you hocam. See you. Thank you all. Bye. Thank you. Bye. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz ve böylelikle oturumu da kapatıyoruz.